तुम्हाला इंडिपेंडेंट व्हायला शिकवतो. पण जेव्हा तुम्ही फील्डवरती आहात, नो मॅटर हाऊ मच यू हॅव ट्रेन, तुम्ही त्या सिच्युएशनला मिमिक नाही करू शकतो ट्रेनिंगमध्ये. बरोबर. यू कॅन गो बॅक टू इट. मेंटल हेल्थ has a lot of attention given to it right now. I do think it is very important ki a person who is expected to perform stays at the most calm and acceptable for themselves state of mind. बरोबर. हाय Vahbiz. So आज आपल्याबरोबर आहे Vahbiz Bharucha. Vahbiz has been is a member of the Indian rugby team. Currently the physiotherapist helping with the Indian rugby team, and she's also a world rugby medical educator. तर Vahbiz, वेलकम टू काय बोलताय. थँक्यू. आम्हाला खूप छान वाटतंयस तू आज आलीस, कारण का आम्ही खूप वेळापासून तुला आणायचा प्रयत्न करत होतो, बट थँकफुली तुला आता टाइम मिळाला. थँक्यू सो मच फॉर दॅट. थँक्यू फॉर बिंग पेशंट. नाही ॲब्सोल्युटली. काय कसं वाटतंय, काय बोलताय वर? छान वाटतंय. मी तुमचे बरेचसे एपिसोड्स पाहिले आणि एक असं मोस्टली पॉडकास्ट बघितल्यावर असं वाटतं की खूप भारी असेल किंवा खूप असं एन्व्हायरमेंट असं असे सुपरस्टारचं असेल, पण असं वाटतं की इथे पण जे सेटअप आहे खूप असं घरगुती आहे, असं छान वाटतं. ते मुद्दा आम्ही तसंच ठेवलं. कारण का आणि तुमची जी टॅगलाईन पण आहे काय बोलताय इज व्हेरी असं कोणा मित्राच्या घरी जाऊन बसून चल काय बोलताय असं वाटतंय. त्या स्पिरिट मध्येच सुरू केलेलं आहे. कारण का आपला ऑडियन्स पण तसा आहे, सगळे आमचे जे व्ह्यूअर्स आहेत सगळे फॉर्मल इन्फॉर्मल हे बघतायत, आणि मेन म्हणजे खूप शिकतायत त्याच्यातनं. कारण का इन्फॉर्मेशन आहे, एज्युकेशन आहे, एंटरटेनमेंट आहे, तिन्ही आहे आपल्या पॉडकास्टमध्ये. तर अमेझिंग. थँक्यू सो मच परत आल्याबद्दल. आणि तसं आपण विषय आपला बोलतोय आजचा मेन आहे की यू बीन अ मेंबर ऑफ द इंडियन रग्बी टीम. आणि रग्बी हा ॲज अ स्पोर्ट इंडियात आय थिंक, आता आपण पुण्यामध्ये आहे म्हणून म्हणजे मी खेळायचो लॉ कॉलेजला वगैरे, सो आय नो कफॅन्ड्रा आणि सगळं होतं. आय न्यू की रग्बी तिकडे आहे. पण हे कसं झालं हे सगळं, म्हणजे हाऊ डिड यू कम विथ रग्बी आणि हाऊ डिड यू टेक इट ॲज अ स्पोर्ट, काय कसं झालं? सो थ्रू आउट स्कूल मी स्पोर्ट्स टीममध्ये होते आणि मला खूप आवड होती स्पोर्ट्सची, आणि क्लासच्या बाहेर असायचं आणि पळापळी करायचं, तर मला खूप आवड व्हायची त्या स्पोर्ट्समध्ये. अँड आय वॉज इन माय 10th स्टँडर्ड आणि बोर्ड एक्झाम्सची तयारी, प्रिलिम्स वगैरेचं ते सगळं ते टेन्शन आणि प्रेपरेशन आणि सगळे, आणि मी क्लासमध्ये बसत होते आणि एक ज्युनियर आला 7th 8th स्टँडर्डच्या पोरगा आला क्लासमध्ये आणि सांगितलं की मिस वाबीज हॅज बीन कॉल्ड डाऊन बाय संजय सर आमचे स्पोर्ट्स टीचर. तर जेव्हा सर बोलवायचे आयदर ते खूप छान न्यूज होतं किंवा मार पडायचे, आयदर वे. आणि मला खूप असं भीती वाटत होतं की मी आता काय केले, मी काहीतरी कांड झालंय का. सो 3 मजला मी खालती गेले आणि खालती गेल्यावर मला असे सर बरोबर 2 मोठ्या असे व्हेरी पॉवरफुल 2 माणूस होते, आणि मी अशी थोडीशी ही कोण आहे असं मी असं बघितले. आणि मग त्यांनी आम्हाला इंट्रोड्यूस केलं. तर तेव्हा सुरुत सर होत्या आणि एक दुसऱ्या सर संदीप सर होते. तर संजय सरांनी आम्हाला इंट्रोड्यूस केलं की सुरुत खरे ह्या वाबीज भरूचा, आणि तेव्हा माझी मैत्रीण पण होती नेहा परदेशी, सो ती पण खेळायची. आणि दोघांना इंट्रोड्यूस केले, सांगितले की ही इज अ रग्बी कोच इन पुणे, दीज आर द ॲथलीट्स आय कॅन ऑफर यू, तुम्हाला मुली पाहिजे तर प्लीज गेट इन टच विथ देम. आणि डिसेंबर ऑफ 2008 होतं हे. सो आमच्या दस्तूर हो. सो तेव्हा प्रिन्सिपल बरोबर एक डील स्ट्राईक केले होते आम्ही की पूर्ण वर्ष आम्हाला स्पोर्ट्स खेळायची परवानगी आहे, प्रोव्हाइडेड नोव्हेंबर डिसेंबर ऑनवर्ड्स नो स्पोर्ट्स ऑल द वे अंटिल द बोर्ड एक्झाम्स. सो आता डिसेंबरमध्ये आहोत अँड दिस कोच कम्स अँड वी लाईक सर वी हॅव हॅड अ लिटल बिट ऑफ अ डील विथ आवर प्रिन्सिपल, so we will not be able to join right now, but the moment we're done with our board exams we will come. So म्हटलं की काय नाही, नो प्रॉब्लेम. इथे गो स्पोर्ट्स नावाचं ग्राउंड होतं NIBMच्या पुढे. सो त्या म्हटलं की तिकडे we've organized a little bit of a friendly tournament जिकडे जम्मू काश्मीरच्या पोरी, आमच्या पोरी आणि हाँगकाँगचे मुली येऊन खेळतायत एक फ्रेंडली. सो दोन्ही आणि मी खूप एक्साइट झालो की अरे शिट, असं काहीतरी होतंय आमच्या इकडे, तर जाऊन बघूया.
अँड बोथ नेहा यूज टू बी प्लेईंग ॲथलेटिक्स आणि मी हँडबॉल आणि रेसलिंगमध्ये होते. तो जे काय टुर्नामेंट्स आम्ही बघायचो ते खूप असे असं नाही म्हणायला पाहिजे पण खूप गरीब होते. कसेही जेवण द्यायचे, सगळ्यांचं परिस्थिती कसं तरी होतं. आणि मग आम्ही इकडे गेलो होतो ह्या टुर्नामेंट बघायला. फ्रेंडली होतं, किती छान वाटले, सगळे स्माइल करत होते, जेवण होतं छान, सँडविचेस होते, म्युझिक प्ले करत होते कोणी. सो असं लाईक अ कार्निवल वाटलंय ना दोन्ही. नेहाने मी म्हटलं की हे टुर्नामेंट आहे की पार्टी चालू आहे इकडे. मग थोडंसं अजून आत गेल्यावर सुरत सर भेटले आणि त्या म्हटले की हे आमचं पुणे टीम आहे, प्लीज बघून घ्या. मग आमचे इंट्रोडक्शन झाले तिकडे आणि सगळ्या मुली असं पाहत होते की अरे मे बी हे फ्रेश प्लेयर्स असतील. आणि तिकडे जे आम्ही टुर्नामेंट बघितलं तिथपासून आमच्या मनात हे क्युरिओसिटी डेव्हलप झाली की हे काय स्पोर्ट आहे, कसं खेळायचं. आणि दोन्ही नेहाने मी स्पोर्ट्स खेळायचो. सो रग्बी इज अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी स्पोर्ट्स टुगेदर. इट्स रेसलिंग ऑल्सो, इट्स ॲथलेटिक्स ऑल्सो, इट्स खो खो ऑल्सो बिकॉज यू हॅव टू डॉज युअर डिफेंडर आणि यू हॅव टू बी एबल टू लिफ्ट द डिफेंडर इन टॅकलिंग. So you have to have all aspects of fitness and both of us have played all these different sports separately. So तसं थोडंसं डोक्यात असं you have a जुगाड type of a thought. So ते झालं आणि we both were like Neha was saying Vahbiz, I said Neha, we have to join this sport. So 20th मार्चला 2009ला आपली बोर्ड एक्झाम संपली आणि 21st मार्चला वी वेंट टू द ट्रेनिंग ग्राउंड. दॅट वॉज इट. देयर वॉज नो टर्निंग बॅक फ्रॉम दॅट. अमेझिंग. आणि खूप आवडलं. फर्स्ट सेशन पासूनच इट वॉज द रेग्युलर शटल्स अँड द रेग्युलर एव्हरीथिंग बट इट वॉज द स्ट्रक्चर्ड कॉन्टॅक्ट दॅट गॉट मी व्हेरी अँड द रूल अँड द व्हॅल्यूज ऑफ द गेम जे मला खूप आवड झाली स्पोर्ट. आमच्या व्ह्युअर्ससाठी जरा गेम डिस्क्राईब करशील कारण का खूप लोकांना नवीन आहे. इट्स कुस्ती. ओके. ऑन अ फुटबॉल फील्ड. ओके. आणि 11 जण 11 टीम नाही 7. ओके. सो 2 फॉर्मॅट्स असतात. 7 असाइड फॉर्मॅट असतं आणि 15 असाइड फॉर्मॅट असतं. ओके. 15 असाइड. सो जे 15 असाइड असायचं ते इट्स लाईक अ टेस्ट क्रिकेट. अच्छा. हां. ओके. द 15 असाइड फॉर्मॅट इज 15 पीपल ऑन अ फुटबॉल फील्ड वर्सेस 15 पीपल. ओके. आणि सबज मध्ये 8 लोक. ओके. ओके. आणि इट्स अन 80 मिनिट गेम. ओके. 40 मिनिट्स हाफ, 10 मिनिटं ब्रेक, 40 मिनिट्स हाफ. ओके. The 7-a-side format is a 15-minute full-time game. Okay. It's like T20. Short game. Short game. Correct. Rules, everything else remains the same. Okay. Only timing and people is a difference. Perfect. So there are that huge group of people that only watch Test rugby and 15s rugby, and then there is those who only watch 7s rugby. So काय जे 15s rugby पाहतात ते म्हणतात की 7s rugby is joke. ते म्हणजे टेस्ट आणि T20 वाल्यांचं तसंच आहे. It's like a circus, असे म्हणतात. Correct. And same 7 say that why are they playing rugby for so long? You can finish it in 15 minutes. बरोबर. So also there are both fans that are there. Correct. So rugby is basically playing wrestling on a football field. Okay. And what you're defending is a ball and a ground. Okay. Wrestling मध्ये you're defending your body. Your body is what you defend, right? Right. इथे you're defending the ball and the ground. ओके. आणि मग स्कोरिंग कसं असतं? हाऊ Scoring, the score in rugby is called a try, TRY. Okay. It gives you 5 points. Okay. And what everybody knows about the sport is the kicking of the ball between the two posts. Correct. So that thing is called a conversion. You get a chance to make a conversion only after you've scored a try. Okay, like a penalty. Is something like that. Similar. But you only get the chance of getting 2 bonus points after you've scored a try. Okay. So at a maximum, a team can get 7 points on scoring. On a scoring, right? Yeah. Right. Acha. Okay. And the rest of the game is all about getting through space. Okay. Missing the tackle, like pushing the tackle away. The tackler has to get you down. So it's a very some people also consider it like chess on field. Okay. Yeah, because you're literally pre-planning your moves and knowing that जर मी इकडे ह्या टाइमला असेल तर असं होऊ शकतं. बरोबर. And you kind of plan your way like that. राईट. मग हे आता अमेरिकन फुटबॉल जे आपण म्हणतो आणि रग्बी ते थोडे सिमिलर आहे का काय? It is only similar in terms of both being contact sports and team sports. Okay. पण they are very different games. They're completely different formats. Okay. म्हणजे ते वेगळे गेमच आहेत.
आहे. इट्स लाईक सेइंग टेबल टेनिस अँड लॉन टेनिस इज द सेम थिंग. ओके त्याच्यात टचडाऊन्स असतात, त्याच्यात पण असतात का? कारण yes, so this is the touchdown in this is called a try, and in this you have to place the ball down. अच्छा. अमेरिकन फुटबॉल मध्ये तुम्ही फक्त ते गोल पोस्ट मध्ये पोस्टपर्यंत तुम्ही पोचायचं, दॅट्स इट. आणि तुम्ही टाकू पण शकता, पण इन रग्बी यू कांट डू दॅट. अँड द मेन डिफरन्स इन बोथ द स्पोर्ट्स इज दॅट इन रग्बी यू कांट मेक अ फॉरवर्ड पास. तुम्हाला पास मागेच करावा लागतो. ओके, म्हणजे साइड बॅकवर्ड्स करावं लागतं. अच्छा, ओके. अमेरिकन फुटबॉल मध्ये थ्रो इट अहेड. they throw it ahead. So that's the main difference in both the games. Okay. So they are completely different sports. Amazing. So for a layman, for someone who's playing, like it's like asking Federer, oh, you play that game na where you hit the ball on the table. नाही, मी तुला असं का विचारतोय कारण का आय नो की मला पुढचा प्रश्न ह्याला कनेक्टेड आहे. कारण का हे तू मला वाटतं मागच्या 10 वर्षांपासून यू आर डम्बिंग इट डाऊन फॉर पीपल लाईक मी, ज्यांना माहितीच नाही कसं खेळायचं. सो आय जस्ट वॉन्टेड ती रिॲक्शन मला पाहिजे होती की तू कशी समजवतेस लोकांना. कारण का एक्झॅक्टली लाईक दॅट आहेच आहे ना हा प्रश्न. कारण का पहिल्यांदा जेव्हा तू यू मस्ट हॅव टोल्ड युअर पेरेंट्स, यू मस्ट हॅव टोल्ड युअर फ्रेंड्स, त्यांना काय तर असतील, त्यांना अजूनही नसेल माहिती काय है ना. तर मग हा प्रोसेस तुझ्यासाठी आणि तुझ्या फ्रेंड्ससाठी तेव्हा कसा होता, की कसं तुम्ही हे हाऊ डिड यू नॅव्हिगेट की हा मी खेळतोय. when I started playing rugby, there were many people who were of my father's age and above, ज्यांना माहिती होतं कारण they've seen the British end of the British era. Correct. And they've known of sports like rugby, golf, baseball used to be there in schools. Correct. Back then when our parents were in school. Right. But slowly those sports started moving out of the system. Then they gave more importance to our Indian hockeys sports, and crickets and so on. Correct. And well, cricket is not our sport, but when you get what I mean. But After 83 and that whole shebang. So my parents and everybody in that age category knew about rugby. Rugby, yeah. But they didn't know ki Pune has a team. They didn't know that India plays rugby. Not even that they didn't even know that the men have a team. Okay. So leave aside the women. So when I used to tell people that I'm playing rugby, they're like, rugby? Okay, where? What? Do we even have grounds? Do we even have an infrastructure? Oh, your injuries must be massive. Oh, you must have injured so many people. Correct. So that's the main kind of questions that would keep getting thrown at us. And I still have a built of that I look like a rugby player, but my teammates who are more timidly built, the first question that would get thrown at them was, you play rugby? Don't joke with us. Yeah. They're pulling the leg. So they would not only get insulted, but they were also on the side where they had to explain first prove that they would play it, and then explain everything that I explained to you. Correct. मग एखाद्याला विचारताना टॅकल दिलायस तू कधी समजतच नाही की थांब समजवते चेस्टला पिअर्स करून. That's a harsh part about sport. You have to take whatever you get. मग इंजरीज तर वगैरे खूप होत असतील किंवा काय कसं आहे त्याच्यामध्ये. सो एक मिसकन्सेप्शन आहे की इंजरीज होत असतील. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेनी फॅक्टर्स. सो इट्स लाईक हाऊ डू आय से इट, वेन यू गो फॉर एन एक्झाम, ओके, जर you're going from the 5th standard to the 6th standard, okay, you've just cleared your 5th, and I directly give you the 6th papers, obviously you're not going to pass in it. Okay, that's exactly how an injury works. So should you go through 10 months of studying about what the 6th grade has for you, and mug you give an exam, you have a chance of passing in it. Then it all depends on your preparation. तू किती दिवस स्टडीज केलं, बरोबर, तू किती दिवस झोपलाय, बरोबर, तुझे किती दिवस आजार होतं, it depends on all of these things. So training for a sport is the same thing. How many days, how many hours are you training? So right now the field of sport has become so in-depth and specific. We don't talk about days of training anymore. We talk about in hours. How many hours are you training? How many hours are you putting in a day? Correct. How is your sleep? How is your nutrition? Most important, how is your hydration? So young athletes take all of these things for granted because body is young, healing is so fast. Correct. The moment you start getting older in age, you start realizing the importance of everything. Warm-ups, cool-downs, everything has to have a checklist. Is your, something as simple as तुझ्या बॅगमध्ये तुझे, do you have your extra salts? की
इलेक्ट्रॉल आहे का, लिटल थिंग्स की विच विल हेल्प यू हॅव अ बेटर फ्युचर इन द स्पोर्ट. सो तुझे जर हे सगळे गोष्टी नसेल, यू कॅन फाइंड युअर सेल्फ लीडिंग टुवर्ड्स अन इंजरी. बरोबर. And more often than not, injuries don't even happen in contact. They happen outside of contact. Okay. So I'll give you my personal example. की मी आता 15 वर्ष खेळत आली आहे. ओके, मला एकही इंजरी झालेलं नव्हतं अप अंटिल द जानेवारी ऑफ दिस इयर. अँड आय यूज टू बी व्हेरी प्राऊड ऑफ द फॅक्ट की मला नॉट अ सिंगल इंजरी, एखादा कट इकडे आणि एखादा क्रॅम्प तिकडे, दॅट वॉज अबाउट इट. नथिंग मेजर, नथिंग दॅट वुड रिक्वायर मी टू स्टे आउट ऑफ द स्पोर्ट. आणि मला फॉर रग्बी मला जपानला जायचं होतं फॉर अ मोर कॉन्फरन्स फॉर्मॅट काइंड ऑफ अ थिंग. आणि एक टॉर्नामेंट होतं आमचं जॅन एंड फेबच्या वेळेस. नाव आय वॉज ट्रॅव्हलिंग ॲट द एंड ऑफ जॅन, आणि माय फ्लाईट बॅक आय फ्लू फ्रॉम जपान टू डेली टू भुवनेश्वर, अशी माझे कनेक्टिव्हिटी होते. आणि डेलीमध्ये माय ले ओव्हर वॉज फॉर अबाउट 5 or 7 hours, आणि माझी झोपच झाली नाही. यू कॅन इमॅजिन ऑन अ चेअर, ते एअरपोर्टच्या चेअर. सो झोप नव्हती. जपानमध्ये बिकॉज इट वॉज सो कोल्ड, इट वॉज मायनसमध्ये, आय वॉज नॉट ड्रिंकिंग इनफ वॉटर. सो डिहायड्रेशन, बरोबर, नो स्लीप. नाव आय कम इन टू अ 15th टॉर्नामेंट डायरेक्ट. म्हणजे मी फर्स्टला लँड केले होते आणि थर्डला टॉर्नामेंट नाही, मी 31st लँड केले आणि माझं सेकंडला मॅच होतं. ओके. सो आय सेड की 31st I'll रेस्ट, फर्स्ट I'll रेस्ट आणि सेकंड आय विल प्ले. आता मॅचची दिवस आली आणि खूप एनर्जी होते माझ्यात टू प्ले रग्बी ॲट द एंड ऑफ द डे. आणि आय सेड आय पुल इट ऑफ. या व्हॉट इज देअर, व्हॉट्स अ बिग डील. खेळले पहिले हाफचे 30 मिनिटं आय प्लेड, आणि आय स्टार्टेड फीलिंग माय काव्स स्पीकिंग टू मी. And half time झालं, and the physiotherapist came to me, and she's also the India team's physiotherapist. So ती मला म्हटले की Vahbiz, I think you should not push yourself anymore. Leave, bas. You're done proving a point. Correct. I said, no, yeah, let me play. I'm fine. I'm okay. Let me play. She couldn't say much. आणि मी सेकंड हाफ स्टार्ट केले आणि एव्हरीथिंग वॉज गोईंग वेल. लास्टचे 5 मिनिटं राहिले. And I kept getting cramps in my calves. I kept getting cramps in my calves. So much so that I had to relieve myself and break घ्यावं लागलं आणि all of that. And there was this one moment I took a step to dodge a defender. Tuck, gone. I tore my ACL and I tore my MCL. And I was just like... Shit. Exactly. Shit. आणि त्यावेळेला मला असं वाटलं की ठीक आहे, माझी डिसिशन होते आणि मला काही रिग्रेट नाहीये की मी रग्बी खेळताना मला असं काहीतरी झालंय. लाईक मला जे आवड आहे आणि मला ज्याच्यात प्रेम आहे, मी ते करून मला हे झालेलं आहे, तर मला काही प्रॉब्लेम नाही. बट आय केप्ट गोईंग बॅक टू दॅट व्हिडिओ, कारण आमचे मॅचेस रेकॉर्ड होतात. आय केप्ट गोईंग बॅक टू दॅट व्हिडिओ अँड सीइंग वॉज देअर अ नीड टू स्टेप, आय कुड हॅव जस्ट रन. सो lot of people think की I will regret that I played that, पण मला असं काही रिग्रेट नाही आहे. इट वॉज अ रिग्रेट की मी स्टेप का केले. मी जस्ट अशी पळून गेले असते आणि ट्राय झालं असतं. But that time you don't think, no? You don't think about all these things. Yeah, you don't think about all this. But coming back to my injury related question is that I was dehydrated. I had lack of sleep. I had not conditioned for the past 10 days for that tournament. Correct. Very specifically to do with rugby and tackling and running. Right. And, it's not a joke to play for 30 minutes. Absolutely. So all of these things added this load on my body, and that's it. Absolutely. My body said what it had to say. जेवढं ट्रेन करणं महत्वाचं आहे, तेवढं रेस्ट पण करणं. Absolutely. आणि कंडिशन करणं फारच इम्पॉर्टंट आहे. जसं तू म्हणली की तुझं नॅशनल्स खेळली, इंडिया टीमला रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो हाऊ डिड दॅट हॅपन? कारण का आय थिंक तेव्हा तुम्ही लॉ कॉलेजला आधी, आय थिंक यू स्टार्ट प्लेइंग ॲट लॉ कॉलेज कफॅन्टा, तेव्हा तिकडे हो बरोबर. तर फ्रॉम देअर टू लाईक इंडिया टीम, हाऊ वॉज दॅट जर्नी? आणि त्याच्यातले काही असे इन्स्टन्सेस आहेत की व्हेरी फेल्ड की यार नाही का आता फोडलाय मी आज रग्बीमध्ये, भारी वाटतं, असं काय काय? सो सर्वात पहिलं असं वाटलं, सर्वात पहिलं इन्सिडेंट वॉज की जेव्हा 2009 मध्ये मी जॉईन केले होते, तेव्हा आमचे सर म्हणायचे की रग्बीमध्ये काही खेळायची स्कोप नाहीये, कारण विमेन्ससाठी नॅशनल्सच नाहीये. ओके. कारण टीम्सच नाहीये भारतात. सो आम्ही जे ट्रेनिंग करतोय ते जस्ट पॅशनमुळे करतोय. सो तुम्हाला जर
अशी इच्छा आहे की तुम्ही टुर्नामेंट खेळणार आहेत का असं काय, तर तसं नाही आहे. सो आम्ही म्हटलं की ठीक आहे, स्पॉट असतं, जे काय शिकायचं असतं ते त्याच्यात ते असतं. सो इट स्टार्टेड ऑफ विथ आम्हाला टुर्नामेंट सुद्धा नव्हतं खेळायला. ओके. मग काही करून कसे करून खूप क्लब्सनी, तेव्हा क्लब्स असायचे, क्लब्सनी सांगितले की आमचे टीम्स आहेत विमेन्सचे, प्लीज एक नॅशनल्स ऑर्गनाईज करा जस्ट फॉर द विमेन टू प्ले. करेक्ट. तुम्ही काही नका करू त्याच्यानंतर. मग पुण्याकडनं 2 टीम्स गोळा केले, कलकत्ताकडनं 2 टीम्स गोळा केले, मग ओरिसाकडनं 1 टीम, दिल्लीकडनं 1 टीम आलं, मग तामिळनाडूची पोलीस टीम आली. सो असं करून 8 टीम गोळा केले. ओके. अँड द रग्बी युनियन बॅक देन सेड की ओके, वी हॅव 8 टीम्स, लेट्स हॅव अ नॅशनल्स, नो प्रॉब्लेम. हे थोडं मला ते चकदेचा जरा फील येतोय मला, नाही का? Somewhat, आहे ना. I think lots of women's sports over all categories, like all the women's sports have faced this kind of a thing at some point. Like we see it with hockey, even in Shabash Mithu, they've shown it very well. Exactly. So this is how it sort of culminated, and then sir came to us one day and said ki there's a nationals in the end of May. Okay. And I had just joined in March. Achha. So it was only March, April and May, literally. So all of April we had it to train. And sir comes to us and says, asa ahe. So we got very excited. Rose training la, sagri loka yaitse. And that whole thing was very nice. And we were playing our first ever tournament in rugby. आणि मला असं वाटत होतं की यार जस्ट जॉईन केले, सो बाकीच्या कंट्रीवरनं एवढं टॅलेंटेड लोक येत असेल, त्यांनी केवढं पासून स्टार्ट केलं असेल, आणि मी 16 वर्षाची होती. आणि आय वेंट देअर, इट वॉज इन बॉम्बे ॲट द बॉम्बे जिमखाना, आणि सगळ्या टीम्स होत्या, आणि दॅट होल टुर्नामेंटवाला फील अँड एव्हरीथिंग वॉज देअर. आणि टुर्नामेंट खेळताना फर्स्ट डे, टुर्नामेंट लास्ट फॉर 2 days. सो फर्स्ट डे वरती सगळे मॅचेस जिंकतोय आम्ही, छान वाटलं असं की अरे शिट, फर्स्ट टुर्नामेंट खेळतो आणि एवढं छान परफॉर्मन्स आहे आमची. And the second team that was the favorites was the Jungle Cruise ची टीम, जे कलकत्ताची होती. आणि कुठेतरी फर्स्ट डेच्या मध्ये लंचच्या वेळेस किंवा ॲट द एंड ऑफ द डे मी जिमखानाकडे पाहिलं. सो ग्राउंड असं आहे आणि द स्ट्रक्चर इज हिअर, द बॉम्बे जिमखानाचं स्ट्रक्चर, आणि तिकडे एक पॉच आहे, लाईक अ पवेलियन आहे, जिथे त्यांनी 2 जर्सीज लटकलं होतं. एक ब्लू जर्सी होतं आणि एक व्हाईट जर्सी होतं. अशी पाहत होते की ठीक आहे, दे मस्ट बी सेलिंग सम क्लोदिंग, काही असं डोक्यात आलेलं नव्हते. अँड आय वेंट क्लोजर अँड आय सॉ देयर वॉज दिस एम्ब्लेम ऑफ द रग्बी इंडिया, ऑफ द सन, and it's on the other side the brand of the jersey, and I touched it, I'm like, oh, this is a jersey. And then tikadna the president, back then the president, he tells me this is the Indian rugby jersey, and I was like, oh wow. And then I just went away from them, I was like, ठीक है, they must have displayed it, women's tournament आहे, display करायला काय. आणि completely oblivious to everything. फायनल्सला पोहोचलो आणि वी वर अगेन्स्ट द जंगल क्रॉस टीम. तेव्हा ते मॅच जिंकून खूप भारी वाटलं, लाईक इट वॉज अनरिअल. आणि ॲट द प्राइज डिस्ट्रीब्युशन दे अनाउन्स दॅट दे स्टार्टेड कॉलिंग आउट प्लेयर्स नेम्स. सो ऑल ऑफ अस वर गोईंग, आणि पुण्याकडनं एक 14 मुली होत्या आणि बाकीच्या स्टेट्सवरनं पण. सो असे एक 30 मुली त्यांनी गोळा केले होते. And they said this is the camp for the first ever Indian women's rugby team that will be traveling to Thailand to represent India. Wow. I was just like, oh my God, what is happening? Everything's happening too soon. So that's amazing. One moment that I felt that it just, the same process repeated in 2010, and then it repeated in 11 and in 12. And then it was almost like you're waiting 300 days. I'd say 320 days for those 40 days of training. Correct. And tournament, and getting to know new people and new states, and every year one team would increase. And it was around 2013. No, it was in 2011 or 12 when I was in the 12th standard, and we had gone to the HSC board office की आम्हाला ते 5% मार्क्स पाहिजे, कारण we play for India. So the guy very judgmentally looks, he says, what sport is this? So I said, sir, this is rugby.
सो ही सेज रुबी काय काय आहे आणि असं सर ते अंडासारखं बॉल असतं टाकायचं असतं मग कॉन्टॅक्ट असतं हा ते मारामारीचं खेळ हा 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 बरं ठीक आहे तुम्ही डिस्ट्रिक्टसाठी खेळलास का असं नाही मग तू स्टेट चॅम्पियनशिप खेळली आहे असं नाही बरं मग नॅशनल झाले तुमचे असं हो नॅशनल झालेलं आहे बरं ठीक आहे सो तू महाराष्ट्राला रिप्रेझेंट केली आहे असं नाही पुणे रग्बीला नाही बसा then he made me sit down and he explained to me the entire sports code system. He said you can only qualify for this should you have a state association. Should your state association be affiliated to the national associations and should it be affiliated to the Olympic associations and it's a whole process आणि ते सगळे एक how do you call it, it's a circuit. तो I just sat in front of him like that. I'm like, माझे 5% तर नाही मिळणार आहे माझे अर्धा तास गेलेलं आहे ह्याच्यात and then he said की ठीक आहे start the process काय you might actually get somewhere and from then onwards we started getting things streamlined where our national federation had its recognitions with the Indian Olympic Associations and the youth services and so on. मग त्याच्या खालती सगळ्या स्टेट्सचे असोसिएशन्स बनवले and that's where the whole process started becoming one step above where we were. Now we had state associations, but now state associations need to have district associations. So tikde district associations sagre form zale. And then an entire tree of systems was formed under Rugby India. And this all happened with trial and error and trial and testing of athletes coming in and falling out and losing out opportunity. But through us only they got to know ki asa व्हायला पाहिजे. Right. मग एक ते सिस्टम फॉर्म झालं. Now we had a federation and everything in place. Atta, I mean, too late कारण we were out of the 12th grade and so on. But the rest of the students got that opportunity की त्यांचा बरोबर त्यांना तरी ते 5% करेक्ट आणि रेकग्निशन मिळतंय यू नो की देयर इज अ स्टेबल सिस्टम करेक्ट की पुढे जाऊन चल मी आता डिस्ट्रिक्ट खेळते तर ऍटलीस्ट आय लँड समवेअर नॅशनली अँड देयर इज अ स्कोप या आणि एक सिस्टम असते नाउ पीपल फील की ओके पुणे टीम इज नॉट जस्ट डायरेक्टली रिचिंग द नॅशनल्स एक आहे देयर इज लाईक प्रोसेस थ्रू गो टू देयर स्टेप्स नाउ सगळे सिस्टम्स फॉर्म झाले but it doesn't end at that because you have to make the effort of going to the officials, getting your affiliations. Chalo, affiliations zale. But they, for every benefit through sport, your sport has to be in the GR. Okay. And the amount of paperwork and the amount of work it just takes to get there. So ma te tappa zala. And slowly we've reached a point where in 2016 we had our first big sponsorship. Wow. एक फ्रेंच कॉर्पोरेट बँक म्हणून आहे सोसिएट जनरल सो ते आमचे फर्स्ट बिग स्पॉन्सर्स होते वेर दे हॅड स्पॉन्सर्ड आवर ग्रासरूट लेवल अँड आवर नॅशनल लेवल ॲथलीट्स So there's where things started getting rolling more professionally for us and we started getting more accountable of our performance. It was not just about ठीक है more than passion it was going it was actually capitalizing to something. Correct. आणि people could actually ask us questions की तू ठीक आहे तू 2 आठवड्याची कॅम्पसाठी जातेय तू करते काय आणि तुझं परफॉर्मन्सचं काय सो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अस की ठीक आहे आम्ही तुमच्यावरती पैसे टाकतोय पण काहीतरी अकाउंटेबिलिटी काय तुम्ही करता काय आहे त्याच्यात बरोबर अँड दॅट्स वेन पीपल स्टार्ट गेटिंग सिरियस अबाउट देअर परफॉर्मन्स कॉम्पिटिशन वाढले अजून स्टेट्स जॉईन केले अजून टीम्स गोळा झाले अँड देन द नॅशनल्स बिकेम इट वेंट फ्रॉम देअर नॉट बिंग विमेन्स नॅशनल्स टू देअर बिंग 26 स्टेट्स पार्टिसिपेटिंग दिस वॉज इन 2017 and 18. That was the first time that 26 states got together for and both men's and women's category में. Okay. And I was just that day that nationals I remember I was just standing and I was looking that wow. They're like the first 6 to 8 teams to this. That is kind of a journey. Unreal, right? Unreal. And you're seeing it. Yeah. Like from the start. Yeah. And you're looking at it growing up, right? It's like a puppy growing in front of your eyes and then suddenly it's just this big animal sitting in front of you. And
I remember like sitting with my friends and just like, my gosh, It's my unreal. God, it's unreal. And then that was again milestone number 3, where 26 states at every nationals we would always have it, and you keep seeing different faces, you keep Correct. seeing different coaches, and Right. it means the sport is moving. It Right, means that right. systems are rolling. Mug players started everything you get to know from the players, right? Players started saying की ठीक आहे आम्ही स्पोर्ट खेळतोय, एक 5-6 वर्ष आम्ही दिले स्पोर्टला, पण बरोबर. जॉब्स मिळत नाही स्पोर्टमुळे. करेक्ट. मग आम्हाला ते स्पोर्ट सोडावंच लागेल. बरोबर. A lot of states made a lot of provisions and a lot of efforts in getting the sport into the GR systems of the police, of the right now recently we've come into the India Post systems and the income tax department systems and so on, so it started off with the police, and a lot of our players from Maharashtra itself, त्यांना police मध्ये नोकरी मिळाली due to rugby, कारण त्यांना leeway मिळतात age आणि marks मध्ये, and so on. So that was great success stories. So लोकांना एकदा ते बघतात की अरे एक नॅशनल्स मध्ये झालं तर पुढे चांगले चान्सेस आहेत. सो पीपल स्टार्टेड जॉईनिंग मोर, कारण इट्स दॅट थिंग ना की नवीन स्पोर्ट आहे, चान्स जास्ती आहे. खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, क्रिकेट मध्ये आता एवढं लाईन लागलेली आहे की माय चिल्ड्रन माइट ऑल्सो नॉट सी दिस. करेक्ट. So more people started joining rugby, more so we started seeing this huge influx around 17, 18, 19 च्या वेळेस. That was milestone number 4, where numbers just started multiplying. Just started going, and it helped की आपल्याकडे ते sponsorship होतं, आणि वर्ल्ड रग्बी तेव्हा started doing this road to the वर्ल्ड कप. सो वर्ल्ड कप 2019 मध्ये होतं एशियामध्ये, जपानमध्ये, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन एशियन कंट्री. सो 2016 पासून दे स्टार्टेड देअर रोड टू द वर्ल्ड कप, जिकडे त्यांना पाहिजे होतं की बिकॉज एशिया इज द मोस्ट पॉप्युलेटेड कॉन्टिनेंट, त्यांना पाहिजे होतं की जास्तीत जास्त लोकांना माहिती पाहिजे की रग्बी काय आहे, अँड दॅट्स वाय मोर आयबॉल्स विल बी देअर ऑन द वर्ल्ड कप. सो दे स्टार्टेड दिस प्रोग्राम कॉल्ड गेट इन टू रग्बी. So get into rugby program was a very simple thing. Try, play, stay. त्याची motto होती. आणि coaches had to go into schools. Like scouting. Scouting नाही. Everybody had to touch a rugby ball. Everybody needed to know what a rugby ball looks like. आणि त्याच्यात India ranked in the world standards number 1. I mean, we have so many people. That's a different thing. but like ranking number 1 is good. Is a decent thing. Decent thing. So India ranked number 1, and that was a great thing for us and also our sponsors, because they helped that grassroots program move. And they're getting that kind of reach also. Absolutely. आणि तिकडनं आम्हाला खूप ऍक्च्युली ग्रासरूट लोक आणि नवीन लोक मिळाले, which started forming a pipeline for a rugby high performance structure. की फक्त ते एक टीम नाहीये जे खेळत असते. Now we have younger people who are joining in the system, who are showing talent, who are capable of representing the country. And what would happen from between 2009 and 15 na, Mayuresh, is ki girls would drop out due to education and marriage. And other commitments that they had. Atta girls started seeing more value in this, so they could actually push the marriage and continue to study with playing and convince their parents की अरे हे लागलं ना तर जॉब सेट आहे आणि मग पुढे शांत आहे आमचं. So that was the third milestone that I'm talking about, this influx. Now comes in the fourth milestone, where rugby is now a known sport. People know about it, people are watching it little bit. जे काही ऑनलाईन मिळतं, more people are educated about it. Instagram has been a blessing with getting to people and letting people know ki rugby like this exists. And 2021, after COVID, we started getting into a system of professionalism, where there was a high performance system, जिकडे हाय परफॉर्मन्स एलिट ॲथलीट्सचं एक लिस्ट बनवलं त्यांनी. अँड ऑल द ॲथलीट्स दॅट केम फॉर कॅम्प पेड फॉर द टाइम इन कॅम्प पर डे बेसिसवरती होतं. इट वेन यू लुक ॲट द बिगर numbers for a working woman, it's
it's a very small amount, Right. but it is getting somewhere. Exactly. If we're At least it's starting. here, it's a start here. And for a girl who's 18 years old, तिच्यासाठी तर first salary आहे ना, Obviously, असंच म्हणू exactly. शकता. So that was a huge step again in the process. And again, because the complaints when they come, the feedback comes from the athletes, ki, we're not winning. Okay, why are we not winning? So you don't give us enough time to train. Okay, how long are your camps? 1 week, 10 days for an international tournament, not enough. Not right? enough. Okay, we'll give you a longer camp. Oh no, but we can't get leaves from our work. We don't get paid for the time that we're away. Correct. Okay, no problem, we'll pay you. So that's how that whole structure and system fell into place. Right. So fourth milestone was that the national level players were actually getting paid for their services, and this is how the sport has evolved. Just projected from being this tiny light at one point to where it is now. Right. And people know it, people search for it, people are seeing it. So that's where it's reached at. It's insane. Right? म्हणजे एवढी ट्रॅजेक्टरी फॉर अ स्पोर्ट and that too जो इंडियाचा नाहीये फॉर इट टू इव्हॉल्व इन इंडिया टू दिस लेवल वेअर नाव इट इज कम्प्लिटली प्रोफेशनली रेकग्नाइज्ड अँड नाव यू गेट दॅट लाईक अ मेडल ऑफ ऑनर की नाही अरे याच्यातनं म्हणजे आता आपल्यात तसंच असतं की फ्युचर काय आहे ना आपण लहानपणीपासून एक मेंटॅलिटीज तसं असतं की याचा फायदा काय हे केल्याने काय होईल ह्याच्याने काय होतंय हेच बघण्याची सगळ्यांची मेंटॅलिटी सो आय थिंक त्या ह्याच्याने हा खूप छान इव्हॉल्व्ह झालाय पण आता फक्त माझा एक प्रश्न असा आहे की हाऊ डू यू सी द फ्युचर ऑफ रग्बी इन इंडिया कारण का आता 10 वर्षात तरी खूप ट्रेमेंडसली प्रोग्रेस झाला आहे पण माझा प्रश्न असा आहे की म्हणजे यू गो टू अ पार्क और यू गो टू ग्राउंड वेअर पीपल इन्स्टेड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग रग्बी लाईक वेन इट बिकम्स अ mass accepted sport. Correct. Which I'm saying. Right. So as of now, we're still not a sport that the masses watch. We're a sport that a very small community of people watch. Okay. It's either parents, friends, teammates, friends, schools. Correct. त्यांना माहिती आहे की त्यांचं कोणतं रिलेटिव्ह आहे त्यांचं. Yeah. So the people or the communities that are related to that player are who are watching these matches. Correct. Or who know the sport. Apart from that, if I walk on the road and just ask one person to stop and I ask them, hey, about the rugby team, they're like, don't waste my time, please. Because they don't know about it and they don't want to engage in that. So we wanted, where I'm seeing rugby reach for the nation is that it becomes a sport that the nation plays. Okay. Even having said that 26 states are playing the sport, not many people in those states are playing the sport, right? Where you can't say that 20 people in a state like Maharashtra play rugby. And that's lesser than most office spaces. So we have to get those numbers up. Exactly. Like, for example, to convert to a franchise like an IPL or जसं रग्बीचं इव्हॉल्युशन झालंय रग्बी नाही सॉरी कबड्डी अँड आता बाकीचे पण स्पोर्ट्स व्हायला लागले पण रग्बीला आय थिंक देन डू यू थिंक दॅट अजून भरपूर टाइम लागणार आहे वेअर मासेस हॅव टू ॲक्सेप्ट इट ॲज अ व्ह्युएबल इट विल टेक सम टाइम बट इट हॅज टू ऑल्सो नीड द ट्रस्ट ऑफ I would say some angel investor that comes in and says that okay we'll help you with at least the viewership. Correct. And then the sport is seen. बरोबर. Now the moment there is curiosity, people start, even kabaddi, it started and people were just curious की अरे काय होतोय मध्ये त्यांनी जास्ती पाहिलंय. बरोबर. And I think if something like that can be created for rugby or it has at least that opportunity to showcase itself because it's a very interesting sport to watch. Right. It's high energy, it's high impact, it's fast, and especially sevens. बरोबर. It's swift. Before you blink, the match is over. नाही ॲब्सोल्युटली आय थिंक हे खूपच इम्पॉर्टंट आहे आजच्या काळाला जसा नवीन स्पोर्ट हा एवढा इव्हॉल्व्ह झाला आहे तर आय थिंक आता तर त्याला जास्तच म्हणजे ॲक्सेलरेट व्हायला पाहिजे. आय होप लाईक हे हो आणि म्हणजे कारण का वी वुड लव्ह टू सी रग्बी मॅचेस कारण का दॅट इज समथिंग दॅट वी आर रिली लुकिंग अप फॉर. तर कमिंग बॅक टू द टॉपिक ऑफ रग्बी अगेन तर आता आय अंडरस्टँड की ह्या स्पोर्टला प्रत्येक प्लेअरला वेगळं थोडं प्रिपेअर व्हावं लागेल कारण का मे बी तुम्हाला तुमचा कोर स्ट्रॉंग करायचा आहे कारण का यू हॅव टू काइंड ऑफ रेसल है ना तर यासाठी काय कसं न्यूट्रिशन मग हाऊ कॅन वन मॅप
हर और हिज जर्नी, आता कारण की खूप व्ह्युअर्स आहेत त्यांना जर कदाचित हा खेळायचा आहे ॲट अ प्रोफेशनल लेवल, तर तुझं काय त्यांच्यासाठी ॲडवाईस असेल? सो ॲडवाईस असं आहे की लाईक आय सेड इन द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट की these days we don't count the days that you have trained, we count the hours that you have put into getting your best, your best. आणि एक पुस्तक मध्ये आहे की forgetting the author's name, but he says that if you want to excel at anything you should have devoted 10,000 hours to that particular thing that you want. Correct. So 10,000 hours is something that you need to take as a benchmark. That's the minimum. बरोबर. So you can do, I don't know, 2 hours for that many 10,000 what 5,000 days, and you can understand the calculation when you start doing the maths. Or you can make that 3 hours per day, or you can make that 5 hours per day. The faster you get that, faster you get to your 10,000 hours. But 10,000 hours is just getting to being perfect at what you do. After that you have to maintain that perfection. Right. That's in my opinion that's another 10,000 hours. So in a nutshell they've put it that it's around about 10 years that you would need to give towards absolutely what you want to do. But in training methods, I would say ki rugby is such a holistic game in terms of की तुम्हाला फास्ट पण पळायचंय, तुम्हाला स्ट्रॉंग टॅकल पण करायचंय, तुम्हाला स्ट्रॉंग टॅकल घ्यायची कपॅसिटी पण असलं पाहिजे, अँड आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू स्टील नीड टू बी स्मार्ट. बरोबर. Which is why a lot of people think of it as chess on field. Right. Yeah. That you need to understand which move where, like what set pieces, defense कुठे गेलं. Correct. So in your training, it's not only ki you go and lift heavy weight, then you start getting heavy. You need to be able to run your 100 meters. You need to be able to be agile. So you have to do your agility training. So it's a mix of athletics, rugby, and strength training. Right. So the right mix of all three will help you become a better rugby player. In terms of nutrition, obviously I'm not of professional to let you know this, but as per personal advice, like out of personal experience, it has to be high energy foods that give you that energy to put out there on the field. Obviously it's different pre-season, in season and post season. ते सगळे वेगवेगळे असतं, which a nutritionist would be able to tell you much better. But men मध्ये वेगळे आहेत, women मध्ये वेगळे आहेत. And if you just search for rugby players men and rugby players women separately, and you see their body, you don't find unwanted fat on the body. And this is something that you want to try and take yourself towards as an athlete. What I've been noticing a lot with our young generation nowadays, because the times that I'm on the road is that of when parents are taking their children to coaching किंवा school मध्ये जातात किंवा whatever, I see either our children are so malnourished and we're considered that country which is small built and so on, kiva our children are just putting on weight. It's either extreme. And it's so sad ki when our international counterpart is working at just developing their skill, here we're now trying to lose the weight, or here we're trying to bulk up. So I think it's so important to understand, if you're putting your child into sport, try to also manage their nutrition. It's not कि वो 2 घंटा क्रिकेट खेला तो 4 पराठे खाने लगे. No, that's wrong. He's barely fitting into his kit. बघा तरी तुमच्या मुलांकडे. Is this अच्छा ठीक आहे, त्याच्याकडे नको बघू. आपल्या इंडियन टीम्स चे प्लेयर्सला बघा, ते किती फिट आहेत. करेक्ट. आणि छान आहेत. ठीक आहे, इंडियन टीम्सचे प्लेयर्स नका बघू, ऑस्ट्रेलिया टीमचे प्लेयर्स बघा, त्यांची फिटनेस पहा. आणि तुम्ही असं म्हणतायत की तुमचा मुलगा आत्ता जे आहे ते तसं बनणार आहे, किंवा तुमची जी मुलगी आहे, there has to be some awareness की stop feeding your children when you're seeing them putting on the weight. And especially when you want them to be in sport. Exactly. Because when the kid reaches, let's say they're 10 years old, बढ़ता हुआ बच्चा है, जेवण द्या त्यांना, असं काय करताय, खातं पिकतं घर का, अच्छा दिखना चाहिए, ये
ओके अंडरस्टूड. बट आता ते 6 वर्षानंतर जेव्हा त्यांना प्रोफेशनल घ्यायचे हे स्पोर्ट, तेव्हा तो वेट लॉस प्लॅनमध्ये एक्झॅक्टली. सो त्याची जी टाइम तो स्किलवरती टाकलं असतं तो आता ट्रेनिंगमध्ये टाकतो. बरोबर आहे. आणि इट्स ओनली अ मॅटर ऑफ 3-4 months मॅक्स. पण ते लॉस आहे ना इन द बिगर पिक्चर बघायला गेले तर ते 1%-2% लॉस आहे. जिकडे इंटरनॅशनल काउंटरपार्टनी 3 महिना जास्ती स्किलवरती ट्रेनिंग केलं. बरोबर. कारण दे डिडंट अलाउ द ॲथलीट टू गो इन टू फॅट ओनली. करेक्ट. सो आय वुड से की टू मेंटेन अ प्रोफेशनल डायरी फॉर युअर सेल्फ, नॉट टू शो एनीबडी, ऑफ वॉट युअर इटिंग अँड हाऊ युअर ट्रेनिंग. आणि when you look at it at the end of the week, I used to do this. वीकच्या एंडला फ्लिप थ्रू द पेजेस की मी काय काय केले. ओके, माझं स्ट्रेंथ पण झालंय, मी रनिंग पण केले, मी ॲथलेटिक्स ट्रेनिंगला पण गेले, आणि माझं जेवण ओ शिट मी पाणीपुरी खाल्ले इकडे, मार्केट रेड. ओ शिट मी इकडे जास्ती स्टेक खाल्ले, मार्केट रेड. यु नो, वेर एव्हर यू फील, अँड बाय 17-18 you only understand की what is good for you and what is not. You know, so I would say to do these things. राईट. ॲब्सोल्युटली. तर जसं तू म्हटलीस की प्रत्येक आता ॲज अ स्पोर्ट तर चॅलेंजेस आहेतच, पण ॲज अ वुमन ऑल्सो खूप चॅलेंजेस असतात. तर तू ह्या स्पोर्टला म्हणजे 2 प्रश्न त्याच्यामध्ये की हाऊ डिड दिस स्पोर्ट हेल्प यू इन युअर पर्सनल बिईंग, कारण का तू म्हटलीस या स्पोर्टमध्ये एवढे ॲस्पेक्ट्स आहेत, तर दॅट इज ऑलवेज समटाईम्स कमिंग सायकॉलॉजिकली ऑल्सो. कारण का सी इफ आय एम प्लेइंग देअर, आय एम टॅकलिंग, सो यु नो तू आपण असोसिएट करायला लागतो गोष्टी की अरे मी तिकडे करू शकतो, तर आय कॅन अप्लाय टू दिस ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ. तर बिईंग अ लीडर, बिईंग अ कोच अँड बिईंग अ प्लेयर, तर हाऊ हॅज द स्पोर्ट शेप्ड यू मतलब स्पिरिच्युअली अँड मेंटली? बेसलाईन असं आहे की स्पोर्ट तुम्हाला इंडिपेंडेंट व्हायला शिकवतो. कसे तुम्हाला स्वतःचे ठीक आहे, कोचिंगमध्ये वेगळी असते, म्हणजे जेव्हा तुम्ही ट्रेनिंग करताय तर वेगळं आहे. कोच सांगतो की अरे असं नको करू, असं करा, असं इथे नको जाऊ, तिकडे जा, गायडन्स देतात. पण दॅट्स लाईक आवर पेरेंट्स. पण जेव्हा तुम्ही फील्डवरती आहात, नो मॅटर हाऊ मच यू हॅव ट्रेन्ड, तुम्ही त्या सिच्युएशनला मिमिक नाही करू शकतो ट्रेनिंगमध्ये. बरोबर. यू कॅन गो बॅक टू इट आफ्टर द टुर्नामेंट की असं झालं होतं, आता मी ह्या सिच्युएशनमधनं बाहेर कसं येऊ. इट्स ऑलमोस्ट लाईक अ रेट्रोस्पेक्शन. करेक्ट. पण त्या सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला काय करायला पाहिजे ते तुमची इंडिपेंडेंट डिसिशनच आहे. तुम्ही डिसिशन ए घेतले तर मे बी तुमचं बेटरमेंट होईल. तुम्ही डिसिशन बी घेतलं तर मे बी तुमचं लॉस होईल. बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. यू हॅव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दॅट. आणि ती जी फिलिंग आहे विच गेट्स डेव्हलप्ड इयर आफ्टर इयर, या टॉर्नामेंट आफ्टर टॉर्नामेंट आफ्टर टॉर्नामेंट, आणि तुम्ही ते फिक्स करतात, दॅट फिलिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंडिपेंडन्स. की इट्स नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम लाईफ. राईट. जर मी डिसाईड केले होते की मला फिजिओथेरपी घ्यायचं आहे, त्यासाठी मला सायन्स वगैरे करावं लागेल, आणि बाबांनी आधीच सांगितलं होतं की सायन्सच करायचं आहे. सो मला तेव्हा खूप असं प्रेशराइज्ड वाटलं होतं. पण मी जेव्हा डिसाईड केलं की मी फिजिओथेरपी करणार आहे, मी ऑलरेडी विचार केले होते की जर मी ह्याच्यात एक्सेल होईल तर ते माझ्यामुळे, बरोबर, आणि जर मी ह्याच्यात मी खालती येणार आहे तर ते माझ्यामुळे. करेक्ट. सो जे काय असेल माझ्या खांद्यावरती आहे, मी कोणाला बोटं दाखवलं नाही पाहिजे. बरोबर. सो दॅट द स्पॉट खूप जास्ती तुम्हाला ते फ्रीडम ऑफ थॉट, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडन्स, एक्सेप्टिंग की एव्हरीथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट बाय युअर डिसिशन्स, आणि ऑल्सो टू अंडरस्टँड की तुमच्याकडे टीम आहे, आणि किती महत्त्वाचं असतं की प्रत्येक मेंबरला वापरायचं आहे. फक्त तुम्ही जर सगळं केले तर यू विल एक्झॉस्ट. एक्झॅक्टली. टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ युअर टीम इज समथिंग ऑल्सो दॅट स्पोर्टनी मला खूप शिकवले, विच आय अप्लाय टू माय लाईफ. की माझ्याकडे जर मदत करायला कोणी आहेत, आम्ही बरेच वेळ असं विचार करतो की अरे नाही ठीक आहे, त्यांना त्रास नको व्हायला पाहिजे, मी एकटी करते. ॲब्सोल्युटली. ओके, पण एक विचार तसं आहे, पण जर आहे 2-3 लोक मदतीला, घ्या मदत. मग सगळ्यांनी केले तर मे बी इट्स अ मोर बेटर आउटकम. राईट. इट्स अ टीम स्पिरिट, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन काइंड ऑफ अ थिंग. आणि अमेझिंग आहे, कारण का जर हा पर्स्पेक्टिव्ह सगळ्यांनी ठेवला तर आय थिंक
वर्ल्ड ऑल्सो विल बी अ बेटर प्लेस टू स्टे म्हणजे. आणि खूपशा गोष्टी मार्गी लागतील असं मला तरी वाटतंय. कारण का हा एक आय थिंक दिस इज अ कॉमन सेन्स और कॉमन थिंग टू डू रॅदर टू प्रॅक्टिस इन. कॉमन सेन्स इज नॉट दॅट कॉमन अनफॉर्च्युनेटली. सो असं स्पॉटनी मला शिकवलंय फ्रॉम द पास्ट 20 years. ओके. तर याच्यासाठी आता जसं आपण फिटनेसचं बोललो तसं मेंटल हेल्थ किती इम्पॉर्टंट आहे व्हाईल प्लेइंग स्पोर्ट, ऑफ द स्पोर्ट, ऑन द स्पोर्ट, ऑन द फील्ड फॉर पीपल ॲस्पायरिंग टू बी हे. आणि मग कसं ओव्हरऑल अँगलने बघशील लाईक नाव ऑफ द फील्ड कारण का या नाव यू आर इन टू ट्रेनिंग आणि म्हणजे तसं. Mental health has a lot of attention given to it right now. I do think it is very important कि a person who is expected to perform stays at the most calm and acceptable for themselves state of mind. बरोबर. Having any sort of conflict in the mind, any sort of doubt in the mind, they directly performance वरती affect होतो. Right. Directly. There is no two ways about it. So I think it is very important कि every athlete pays attention. Don't look at it as mental health. Look at it as your mental preparation. It's a better way to also say it. Look at it as your own mental preparation की मी प्रॅक्टिसला चालली आहे, आज खूप दम वाटतंय. ओके, नो, व्हॉट कॅन आय डू टू मेक माय सेल्फ फील एनर्जाइज्ड. ठीक आहे, 10 डीप ब्रेथ्स घेतले. Now I'm feeling a little fresher because science, oxygen helps the brain wake up, la la la. अजून काय करू शकते? Splash cold water on my face. Okay, now I'm feeling better. Okay, you know, why am I doing this training session? Try and have a conversation with yourself. की मी आज 5:30 ला उठली आहे, मी का करते हे? कोण बघणार आहे? काय मी I'm doing it for myself. Because 5 years down the line, when someone asks me that why should I do it, I should have an answer to give it to them. Right. That you know what, it's always better for the bigger picture. You got to get your hours in. And these thoughts come into the mind when you're on the tournament day at match 1. Right. Your whys are all answered. Correct. Now because I've been through that many times, I can justify it to myself. You know what, this is why you do it. So just be there, get your hours in. You'll be fine. It's only about an hour. 5:30 to 7:30 होऊन जाईल आणि you will be at home back, you know. So it's okay. And it's so I feel it is important कि people pay attention to where they are feeling emotionally and mentally. Not pay like too much attention to it. म्हणजे असं नाही व्हायला पाहिजे की my mental health is not great today, I will not come for training. Shouldn't be like that. You're at the end of the day a fighter. You're a sports person. You're an athlete. You have to kind of work around it. You can't say that मला हा डिफेंडर आवडत नाही आणि तो खूप फास्ट पळतोय, मी त्याला धरू शकत नाही, मला प्लीज सबस्टिट्यूट करा. यू कॅन से दॅट. युअर ऑन बॅटल फील्ड. करेक्ट. यू नो युअर टीम 6 teammates will get shot. Absolutely. So you need to also understand it in terms of tournament wise. So what I like to do is that if this happened on tournament day, what would I do? And I get my answers. That's why then you come out of the bed and नाही का फाईटची स्पिरिट येते. I reach 5 minutes before. Yeah, exactly. Yeah. नाही, ॲब्सोल्युटली. कारण का आणि आय थिंक हेच मला वाटतं पर्सनल लाईफ पण आपण अप्लाय करू शकतो कधी कधी. बिकॉज यू फील लो मोस्ट ऑफ द टाइम्स की अरे आज कामावर नाही जायचंय, कोणाला उद्या परीक्षा आहे त्याचा अभ्यास नाही करायचा. सो आय थिंक इट इज कॅन बी अप्लाइड टू ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ. तर तुमची शेवटची जी गोल आहे, दॅट्स युअर वाय. Correct. The end goal is your why. Yeah. And if you are dedicated to it, I think it will get you up from your bed. And if you don't want to do it, that's also your answer. Yeah. Exactly. I think that's a straightforward answer. You have to deal with the consequences. Exactly. What will Vahbiz, if you met your younger self like 10 years back into the sport, coming you this way down the line, तू काय advice देशील स्वतःला? की खूप फिटनेसवरती काम करा. आणि जसं मी सांगितलं की हायड्रेशन, स्लीप, न्यूट्रिशन अँड फिटनेस हे गोज हँड इन हँड. आय वुड हॅव टोल्ड माय 12-year-old 13-year-old सेल्फ दॅट. आणि इन्क्लुझिव्हिटी इन रग्बी याच्यावर काही तुझं म्हणजे मत आहे का? कारण का कसं आहे
So in terms of inclusivity, rugby is already a very inclusive sport in terms of body types. तुम्ही जर रग्बीचं गेम पाहाल तर तुम्हाला दिसेल की प्रत्येक साईजची लोक ते स्पोर्ट खेळतात. यू विल हॅव अ 150 किलो पर्सन ऑल्सो प्लेइंग, you'll have a 90 kilo person also playing, you'll have a 50 kilo person also playing. So सगळ्यांसाठी the sport is available. बरोबर. You can fit into the sport no matter what your height, size is, no matter what your speed is. You will find a spot in the game. But coming to the gender part of the story, where sport is this in today's time is facing a little bit of a rocky road with regards to this ki transgender, those who are changing their gender from male to female. बरोबर. ते फिमेल स्पोर्ट्स मध्ये त्यांनी भाग घेतले आणि त्या जिंकतायत ऑब्वियसली बिकॉज they have those advantage. Advantage. I don't think that this is fair in sport. There is a reason why there is a different male category and a female category. Karan genetically, biologically, men are stronger than women. Yes. And I definitely feel that the transgender society and people should be involved in sport and play sport. But like we maybe should play have a third category they can fight for it. that, like they want to choose someone of your own size to fight with. Absolutely. So they need to be placed against them. The same exactly. Same category. Yes, same category. Just like on our forms back in the day, we used to have male and female to tick. Now we have male, female, and the other gender. I don't think there is a problem in having the other genders as a category. Correct. It can be as a third category, and nobody should ever deny that. Nobody should deny that. But that category should be formed. And just like women's sports back in the day had to fight to be involved in sport, and women had to do it, I think it is the responsibility of the transgender community to ensure that transgender is a category in sports. Correct. So that the community can actually explore the opportunity of playing it. Right. And not keep coming into the limelight about तुमच्यामुळे असं झालं किंवा this is unfair. And they have the right to participate and perform, but like you said, fight against your own size. Correct. I think that is a clear cut solution. कारण का काय नाही तर then काय ते मग ही कॅटेगरी आणि ती कॅटेगरी and then the other category they're just feeling bad and left out. We just want to play. Exactly. म्हणजे मग कोणाशी खेळवा, काय प्रॉब्लेम नाही, खेळू द्या फक्त. नाही, अमेझिंग यार. नाही, आय थिंक it's also like an abled person running against a disabled person. It's unfair. You know who's going to win. Exactly. Because of the physical ability. So I think that, I mean, if something again, coming back to your what can the government do question, I think just like how women's sports and para sports have been given attention to, right. I think this is where the world is moving into the sphere of now making a third category, the third gender, where these players should get a chance to explore and perform. Correct. Nee, absolutely. तर कमिंग टू द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आमचा असा आहे की हाऊ इज द डोहा एक्सपिरियन्स आणि काय तिकडचं काय इन्साइट्स आम्हाला सांगशील, कारण का जॉईंटली क्वेश्चन असा आहे की हाऊ इज सोशल मीडिया ऑल्सो हेल्पिंग द स्पोर्ट, कारण का आय थिंक सोशल मीडिया हॅज बीन फिनॉमिनल फॉर ग्रोथ ऑफ पर्सनल प्रोफाईल्स, फॉर द गेम, फॉर प्लेयर्स. त्यामुळे आय थिंक जर त्या ॲस्पेक्ट्सवर जर तू टच केलं थोडं तर. सो what happened was की आमचं टॉर्नामेंट होतं दोहामध्ये आणि बिफोर एव्हरी टॉर्नामेंट वी मेक द टू कॅप्टन्स मेक अ व्हिडिओ आणि तेव्हा आय वॉज द कॅप्टन ऑफ द टीम. सो माय सेल्फ अँड प्रिन्स खत्री द मेन्स कॅप्टन, आमच्या दोघांचं व्हिडिओ असं होतं की वी आर प्लेइंग इन दोहा ऑन दीज डेज, प्लीज कम अँड सपोर्ट द टीम. बरोबर, चिअर्स. आणि तिकडे जास्ती कनेक्टिव्हिटी वगैरे नाही, हॉटेलमध्ये जे काय वायफाय आहे ते वापरायला मिळतं.
And I get to my hotel and I start seeing my phone go ping, ping, just buzzing. I said, I was, in a restive mood, so I was more asleep. And then I get a message from our social media team. Hey, Vahbiz, one of our videos has got viral. I said, okay, which one? And then I got Prince's message, and Prince is like, yo, apna video viral ho gaya. Achha. I said, arey shit, okay. Prince as in Prince Narula? No, Prince Khatri. Oh, sorry. Prince Khatri. यो अपना वीडियो वायरल हो गया. I said वायरल होने लायक है यार, हम दोनों है उसमें. And I went and checked, and actually, tap, followers were buzzing. Rolling. Yeah. And I hadn't even shared it on my story. But from the Rugby India page, it was just, it had crossed numbers like how. Within hours, we were, I'm telling you, my followers count went from 6.5 to 9.5, like that in 2 days. I was just like, what the hell is happening? So something like that happened, and I thought that it's a game of numbers, and this is Instagram playing around with our emotions and our egos and our pride and being like, gilly, get attracted, see your phone more, get more attracted to us. And you're roping in. Yeah, come in. And I was like, okay, this is just a game of numbers. It really doesn't matter. It doesn't seem like actually these many people are, viewing the video. I came back home, and this is after the entire campaign was over. I came back home, and I went to have chai and poha at my one tapri in the city. And the guy knows me. Like, he keeps saying hello, and, he exchanges pleasantries. And he says, madam, मी तुमचा एक व्हिडिओ पाहिला. I said, हो, कुठला? तुम्ही रग्बी खेळता ना? I said, हो. And I've never told him I play a sport. I said, हो, तुम्हाला कसं माहिती? मी तुमचा एक व्हिडिओ पाहिला. I said, this is very impressive that my chaiwala of, parent age category has actually gone on YouTube and searched rugby and done the whole, I said, कुठला व्हिडिओ? नाही, त्या सरांबरोबर तुमचं व्हिडिओ होतं. मी म्हटलं की असं काय माझा व्हिडिओ नाही सर बरोबर कुठलाही. नाही, तुमचं एक शूट होतं. लाईक शूट कुठेतरी बाहेर होता तुम्ही. अरे 1 second, I immediately went to the video. I said, हा व्हिडिओ होता. हा व्हिडिओ होता. I said, oh, you're one of those 100K people that watched this video. And then I started realizing, it's sort of like, I mean, I always knew the importance of social media, but that was one time when it just came in front of me that I did it. So, and then I started realizing that, this has really reached out to everybody. Correct. Everybody has seen this. And that potential आहे म्हणजे ते. Yeah. It's not just a game of numbers. It's not just a game of numbers. It's like, you say tip of the iceberg. Yeah. की I think त्यानंतर तर खूप लोकांची मेनली सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट होतात. Yeah. Actually, because like, okay, there's a platform and it's accepting, and then तुझी एक community build up होते. And people are rooting for you, and then whatever you put there, like, people are taking inspiration, motivation from you. I think it's a good thing in the world where, everything bad is happening via social media. Yeah. I think मी तर ह्याला असं काहीतरी एक चांगलं म्हणून तरी पुट करीन की नाही यार, काहीतरी चांगलं करते सोशल मीडिया. आय थिंक खूप गोष्टी आहे जे छान होते सोशल मीडियामुळे. एक्झॅक्टली. खूप जास्ती. तर मग आता तुझा फ्युचर विजन काय, हाऊ विथ द स्पोर्ट, काय कसं, व्हॉट आर युअर अँबिशन्स फॉर द स्पोर्ट आणि 10 years डाऊन द लाईन? माझं खूप असं इच्छा आहे पर्सनल आणि फॉर माय टीम की आम्ही त्या टॉप 5 पोझिशनमध्ये क्रॅक व्हायलाच पाहिजे. वी आर राईट नाव रँकिंग नंबर 10. ओके. सो माझी वर्ल्ड in Asia. Okay. Yeah, in Asia आमची रँकिंग नंबर 10 आहे. आणि when we reach number 1, do we get to play against the world? So that's where Asia stands in the world. Wow. Right now the team is Japan and or China, and it will take everything out of us to beat those two teams. And maybe I will not be on the team, when that happens. But as far as I'm in the team, right, I'd like to see ourselves in the top 5 position for sure. It's very achievable. It's very doable. It just requires की आमच्या सगळ्या पोरी फक्त ते hours put in करतात. That's about it. Absolutely. That's my ambition there.
आय थिंक होईल. जस्ट मॅनिफेस्टेड. या आणि आमचे व्ह्युअर्स पण आहेत, तर आम्ही पण सगळे आपण सपोर्ट करू त्यांना. थँक्यू. येस. आणि वी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आणि हा खूप छान पॉडकास्ट झाला, खूप म्हणजे आय थिंक झाला, पण वी हॅड गुड डिस्कशन. हो. आणि आय एम रिअली ग्लॅड की हे आज ॲज अ स्पोर्ट परत आय थिंक दिस शुड गो टू द डीपर पॉकेट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रासरूट आणि सगळीकडे. कारण का हा तू खूप छान सांगितलंस आम्हाला स्पोर्टबद्दल. आणि आय थिंक देर आर लॉट ऑफ गाईज अँड गर्ल्स आउट देअर अँड एव्हरीबडी हू वॉन्ट्स टू प्ले दिस स्पोर्ट और ॲटलीस्ट ट्राय वन्स. तर एकदा तर सगळ्यांनी एकदा नक्की खेळून बघा हा गेम. आणि काय असेल तुम्हाला प्रश्न तर तुम्ही नक्की आमच्या कमेंट्समध्ये टाका. विल मेक शुअर विल पास इट ऑन टू Vahbiz आणि गेट हर आन्सर्ड दॅम. तर थँक्यू सो मच. एकदा आमच्या व्ह्युअर्ससाठी फक्त सांगशील की आम्हाला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि कसं वाटलं तुला आमच्या पॉडकास्टवर येऊन ते पण जर सांगितलं. मला इकडे येऊन खूप खूप छान वाटलं, खूप कम्फर्टेबल वाटलं. मध्ये मध्ये आम्ही स्ट्रॉबेरीज पण खात होते, सो असं ॲक्च्युली प्रॉपर असं घरासारखं वाटलं. प्लीज हे काय बोलताय पॉडकास्टला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बघत राहा. डोंट जस्ट सबस्क्राईब अँड नॉट सी थिंग्स. प्लीज बघत राहा, कारण जे लोक इकडे येऊन त्यांचे एक्सपिरियन्सेस शेअर करतायत, मे बी तुम्हाला त्याच्यातनं खूप इन्स्पिरेशन मिळेल टू स्टार्ट समथिंग ऑफ युअर ओन इफ यू आर ॲट अ ब्रिंक की करू की नको करू. सो फ्रॉम माय साईड प्लीज 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 सबस्क्राईब, शेअर, लाईक आणि फॉलो करा.